what we have done so far, we have shown an image in our GUI and moved that image around using keyboard. Now we can also use our mouse to move our image. So the next task we will do is we will move the image using a mouse. So for that we will use all this code here. So let's create another. Can you see my IDE? Let's create another class. I will just copy up this code, paste it. I need to do some fixing here. So this will be mouse test. স্যার ফন্টটা কি একটু বড় করা যাবে? হ্যাঁ যাবে। আমি দাঁড়াও unnecessary জিনিসগুলো রিমুভ করে তারপর। Okay, so this is the code. So we don't need actually no need for XY position also. Let's first fix our target for this class mouse test. The target is in the GUI. I will click somewhere and my image will move to that position. Now মুভটা অনেকভাবে করা যায়, যে আমি ইমেজের মাঝখানটা ওই মাউস ক্লিক পজিশন আনতে পারি, অথবা ইমেজের টপ লেফট কর্নারটা মাউস ক্লিক পজিশনে আনতে পারি. So it will be easier for us to do the top left version because set bounds, the bounds that we set, this is the top left corner of the image. Okay, so now the code will be, I need to get the XY coordinates of the mouse click, then I will move my image to that position. Any question? কাজটা কি আমরা বুঝছি? কাজটা নিয়ে কারো কোয়েশ্চেন আছে? And it is actually a shorter code. We will need another listener called them.add mouse listener. And inside it, we will add new mouse adapter. And we will just need one method, mouse clicked. This is the method that we need. So whenever I click inside our GUI, this method will be called. Now, I can get the X and Y position of the click like this. Integer X equal to E dot get X. Integer Y equal to E dot get Y. So this get X and get Y will give me the X and Y position of the click. And let's print it in the console. X, the value of X plus, comma, Y, then the value of So this is it. This is actually how we can get the X and Y position from a mouse click. So let's code direct to fix code. Keyboard test na ekhane ami hocche mouse test dot go. So run the code. Okay, so if I click anywhere, you can see the XY coordinate of my click is showing in the console. Okay, for this code. Say I'm printing here and it's printing the XY coordinate of my click. If I click on the top left corner, actually you can see it is not printing 0.
Okay, it is printing x value is 8, y value is 31. But I want it to be x value to be 0, y value to be also 0. ঠিক আছে, কোন একটা reason, I'm not exactly sure why this happens, but for some reason the clicks xy position is a little bit different. So আমি যেটা করব, যে আমি যদি এখানে এই টপ লেফট কর্নারে 0 আনতে চাই, হ্যাঁ, আমি হচ্ছে এখান থেকে 8 এন্ড x পজিশন থেকে 8 মাইনাস করে দিব, y পজিশন থেকে 31 মাইনাস করে দিব। ঠিক আছে, তাহলে আমার টপ লেফট কর্নারে 0 0 চলে আসবে, যেটা আমি চাই। So what I'll do is I will subtract 8 from the x position and I will also subtract 31 from the y position. And these values might be different in your PC. তোমার PC তে হয়তো এটার জন্য অন্য কোনো একটা ভ্যালু দিচ্ছে, সে 8 20 ভ্যালু দিচ্ছে। তো তখন তুমি এখান থেকে 8 মাইনাস 8 করবে আর -20 করবে। এটা কি বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. Anyone has any question? ওকে, আচ্ছা, এখন তোমরা বলো দেখি, আগের কোডটা যদি বুঝে থাকো, আমি কিভাবে আমার ইমেজকে এই এক্স ওয়াই পজিশনে নিয়ে আসবো? আমি তো এক্স ওয়াই পজিশন পাইলাম এখান থেকে, মাউসের ক্লিক থেকে। ইমেজকে কিভাবে এখানে নিয়ে আসবো? হাউ উইল স্টেপ আই কাউন্টসে এক্স আর ওয়াই এর পজিশনটা পাস করে দিলেই হবে। রাইট রাইট রাইট। So to bring my image to this xy position, I'll just image one dot set bounds. I'll just pass x and y. Size should be same. So let's run my code. Okay, now let's click here. You can see the image move to my click position. If I click here, image also moves. So whenever I click, the image follows me. ঠিক আছে? দেখো, আমি যদি এই সাবট্রাকশনটা না করতাম তাহলে কিন্তু এক্স্যাক্টলি ক্লিক পজিশনে আসতো না, একটু সরে থাকতো বামের বাটনে। So because I made this subtraction, wherever I'm clicking, the image exactly goes to that position. একটা জিনিস হচ্ছে, আচ্ছা, sometimes one single click doesn't work. মাঝে মাঝে দুইটা ক্লিক করলে তারপর কাজ করে। Anyway, so it is basically more or less working. So now I can move labels by clicking on the GUI. So I guess this was a bit easier. আগেরটাও ইজিয়ার ছিল, বুঝলে সব ইজি। কোনো কোয়েশ্চেন আছে? স্যার, এখানে ক্লিকের জায়গায় কি হোভারের কোনো অপশন আছে? মানে মাউসের সাথে মুভ করবে? জি স্যার। I guess there is some method in the mouse adapter. Mouse adapter এর good question actually. Hover is a good thing. So let's see. New mouse adapter. Let's see কি কি আছে। Mouse enter, exited, dragged, move. Maybe কোন একটা মেথডে এই জিনিসটা করে। Mouse moved. মাউস মুভে মেবি হতে পারে। Let's check what it does. So s out e dot get x space so run it again. Okay, so if I move my mouse, no, it's not doing anything. Now let me check to দেখি।
Okay, I guess there's another method for that. Frame mouse motion listener. New motion adapter. Mouse moved. Let's check. আগের কোডটা আমি রাখি, আগে যে ইয়েটা দেখাইলাম ক্লিক করলে যে মুভ করে ওই কোডটা রাখি। এবার নতুন কোডটা অ্যাড করব। Now let's check. Okay, now we are getting the mouse movement XY. Okay, so if I move my mouse, the XY position is changing. So in the top left corner, again we have 831. Okay, so what I can do is, let's comment out the click one, or click one, and maybe I can keep it. So same kind of code, basically. The same code, I'm putting it in the mouse motion listener. Let's run it. And now it moves with the mouse. Okay, interesting. থ্যাংক ইউ স্যার। So mouse motion, we need mouse motion listener and a motion adapter for mouse. Okay, so we saw how we can move using keyboard, how we can move using mouse. The last thing we will see is how we can move automatically. Say, I want my image to move like this. এটা তো এই যে mouse দিয়ে, I want it to go here, then move all the way to the right, then এই দেয়ালে বাড়ি খেয়ে যেন আবার এদিকে চলে আসে এরকম। মানে এখান থেকে শুরু করবে, করে একদম রাইট সাইড যে যাবে, এখানে গিয়ে এখানে বাড়ি খেয়ে আবার লেফটে চলে আসবে। সো অটোমেটিক এরকম এই মোশনটা দিতে থাকবে। Okay, so this is actually a simple kind of animation, moving the image using some code. So let's take a look how we can do that. So I will create a new Java class, call it animation test. Again, we will need all this code. So I will just copy and paste it. Don't need the mouse listener, so I'm removing it. And this will be animation test. Okay, so what I am doing here, again, I'm creating the GUI. I have the getImage method, and I have the main method where the go method is called. Now, in this go method, I will write a while loop, or maybe a for loop for some time in I equals 0, I less than, say, 100, I plus plus. What I will do is, and let's start with image1 set bounds equal to 0. So what I will do is, I will change these bound values. Okay. Acha. First thing, let's create variables for storing the XY position. These variables can be local variables. Int x equal to 0, int y equal to, put those values here. X equal to, this will be x and this will be y. Okay. Now in the for loop, what I will do is,
Oh, we need another variable, speed, equal to say 4. Now in the for loop, what I will do is I will increment the x value by speed. I will image1 dot set bound provide the updated x value, y value, and the image size. Now if I do this, this will actually move the image, but it will move it so fast that you will not be able to see it at all. ঠিক আছে, দেখো এটা রান করি। দেখো আমি কিন্তু x0 দিয়ে শুরু করলাম, রান করার সাথে সাথে দেখো যে ইমেজ এখানে চলে আসে। Thing is, it moved all the way to here, but it moved so fast that we did not see the movement. Can you tell me what can we do so that we can see the movement? স্যার স্পিডটা কমাই দিব? স্পিড কমাইলেও এটা এত ফাস্ট যাবে তুমি দেখতে পাবা না। Thing is, we need to pause our program. So after every image1.set bounds, after every time we do this, we are changing the position of the image. Now I want my image to show for some time in the GUI. So for that we have a method called thread.sleep. It means this thread.sleep method pauses the program for some millisecond. So let's add 200 millisecond. It also needs a try catch method. So let's add that. Sounded try catch. So this statement, this thread.sleep 200 will pause our application for 200 milliseconds. Now we will be able to see the movement. Yellow. What if I remove this? Okay. এটা দিলে না আসার কারণটা কি? Dot slip. একটু অঙ্কের সময় দাও দেখি। So 200 milliseconds কি বেশি বড় হয়ে গেছে? কমায় দেখি। Actually, we need to do this first. We need to do this first. We need to show the frame, then we need to do this. না হলে এটা কাজ করবে না। Yes. Right, you can see the movement, right? Let's slow it a bit. Let's make it 50. Now if I run, you can see that the image is moving slowly to the right side. And if I change it to 20 or 25, the speed is a bit smoother. একটু স্মুথ মুভ করে, দেখো স্মুথ মুভ করতেছে।
সো হোয়াট ইফ উই ওয়ান্ট টু বাউন্স ব্যাক টু দ্য রাইট বর্ডার, তাহলে আমরা কি করবো বলো তো? যে যখন সে হচ্ছে রাইট সাইডে গিয়ে বাড়ি খাবে, মানে এখানে যখন ইমেজটা এখানে পৌঁছাবে, তখন যেন আবার এই পাশে চলে আসে। কি করা যায় দেখি, কোনো আইডিয়া পাও নাকি? স্যার এখানে কি ইফ এলস কন্ডিশন ইউজ করা যায়? হ্যাঁ, যেমন ফরের হচ্ছে, মধ্যে আমরা তো ইফ এলস ইউজ করতে পারবো। জি স্যার, যেমন হচ্ছে যদি এক্স এর ভ্যালু রাইট সাইডের একদম কর্নারে যে ভ্যালুটা হচ্ছে সেটা সমান বা তার চেয়ে যদি ছোট হয়, তখন হচ্ছে আমরা আবার ওটাকে ব্যাক করায় দিব, এরকম কিছু। হ্যাঁ এরকমই, বাট জিনিসটা হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু না, সরি যেটা বললো এক্স্যাক্টলি ওটা না, এটা হচ্ছে এরকম। জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আমার এটা ধরো জিইউআই, দিস ইজ মাই জিইউআই, দিস ইজ মাই ইমেজ। নাও which point are we considering? We are considering this point of the image, তাই না? ইমেজের এই পয়েন্টটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি না, টপ লেফট কর্নার। জি স্যার। So we need to check that this point plus the width of the image, current x position of the image plus the width of the image touches the right border or not. ইয়েস স্যার, সেটাই বলতে চাইছি, এরপরে এটাকে ব্যাক করায়। রাইট। সো যেহেতু আমরা টপ লেফট কর্নার নিয়ে কাজ করতেছি, আমাদের এটার সাথে উইথটাকে অ্যাড করে দিতে হবে। যদি উইথ অ্যাড করার পরে এক্স পজিশনটা রাইট বর্ডারকে টাচ করে, তখন আমরা চেঞ্জ করবো স্পিড। So for changing the direction, we actually can use our direction variable, direction equal to 1. So x equal to, and change the formula a bit, x speed equal to x equal to x plus speed times direction. Okay. Now let's check set bound. Then after that, if the image touches the right border, if x great x plus the width of the image, which is কত width কত আমার ইমেজের? So 256. Right. So if x plus 256 is greater than, greater or equal to the width of our frame, what is the width of our frame? 512. So 512. Right here. So if it is greater than that value, I want the direction to be negative, তাই না? আমি যদি এটাকে -1 করে দেই, এখানে তখন আমরা x এর ভ্যালুটা কি করবো অ্যাকচুয়ালি? এখানে তাহলে স্পিড টাইমস ডিরেকশন কি হয়ে যাবে? নেগেটিভ একটা ভ্যালু হয়ে যাবে না? তখন কি হবে? ডিরেকশনটা তখন চেঞ্জ হয়ে উল্টা দিকে যাওয়া শুরু করবে না? সো ইফ আই চেঞ্জ দ্য ডিরেকশন টু -1, হ্যাঁ, নেক্সট টাইম যখন সেই ক্যালকুলেশনটা করবে, ডিরেকশন ভ্যালু ইজ নাও -1. So this value will be a negative value, and x value will not increase, it will actually decrease, তাই না? Yes sir. এই কন্ডিশনটা আমরা কি বুঝছি কিনা? এই দুই লাইন এখানে কি করতে যাচ্ছে? Yes, sir. So basically this condition says if I touch the right border with my image, I am changing the direction. And how is the direction change affects? So it will make the speed negative value. So when it is added to the x value will decrease. And if x value decrease, image will go left. So if I run this, এখন দেখো এখানে বাড়ি খেয়ে আবার এদিকে চলে গেছে। সো আবার লেফট ওয়ালে বাড়ি খেলে যেন সেম কাজটা করে, ওটার জন্য আরেকটা ইফ দিব। ইফ এক্স, এখন আমার এক্স পজিশনটা চেক করলেই হবে, লেস দেন এন্ড ইকুয়াল টু 0,
কি করব? স্যার ডিরেকশন আবার প্লাস করে দিব? Right. Direction equal to 1. And let's run this loop for a bit more times, say 300 times. দেখো, এবার যাবে, ওখানে যাবে, আবার আসবে, এরকম মুভ করতে থাকবে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ। ওকে, so actually if you can move an image, you can do a lot of things with that. যদিও এটা এভাবে কাজের অ্যানিমেশন বানানো খুবই কঠিন, বাট you can do simple or basic animations with this thing. ইমেজকে আস্তে আস্তে ছোট করা, এই কাজটা কি করতে পারবা? জি স্যার, করা যায়। হাইট আর ওয়েট কমাইতে হবে। হাইট আর ওয়েট কমাইতে হবে, জাস্ট এখানে কমাইলে কিন্তু হবে না, তাহলে কিন্তু ও ইমেজ ক্রপ করে দিবে। জি স্যার, ইনিশিয়ালি স্যার। তোমার যেটা করতে হবে, গেট ইমেজ দিয়ে নতুন হাইট ওয়েট দিয়ে নতুন ইমেজ নিয়ে আসতে হবে, নতুন যে লেভেল নিয়ে আসতে হবে। তুমি যদি এই যে লেভেলের সেট বাউন্সটা কমায় দাও, দেখবা যে ক্রপ করে ফেলছে ইমেজ। এটা হচ্ছে নতুন যে লেভেল নিয়ে এসে তারপরে ওইটাকে সেট বাউন্স দিতে হবে। উই ক্যান ট্রাই দ্যাট, নাকি করে দেখি। জি স্যার। তো এখন আমি যেহেতু আমার অনেকগুলো যে ইমেজ লাগবে, সো আই উইল ক্রিয়েট দ্যাট ইনসাইড দ্য ফর লুপ। অ্যাকচুয়ালি এই কোডটা থাকুক, আমি আরেকটা ফর লুপ লিখি। So let's create the image. Right. With that, set the loop and image size equal to integer image size. It will start with 256. So I will pass the image size in this. And also in set bounds, I will pass image size. And I will add the slip method. নাহলে আমি কিছুই দেখতে পারবো না। slip method না দিলে কিছুই দেখতে পারবো না। Then এখন কি কি বাকি, আর কি করা বাকি? একটা নতুন যে লেভেল নিলাম, ওটা সেট বাউন্ড করলাম, ওটা হচ্ছে আমি ফ্রেম অ্যাড করে দিলাম, মেবি এক্সপোজিশনটা একটু বাড়ায় দিই, আপডেট করে দিই। কি করা বাকি আর বলো তো? এই কোড যদি রান করি, এটা কি কিছু করবে? রান করে দেখি কিছু করে নাকি। কিছু তো করতেছে না, ইমেজ শো করছে না কেন? আচ্ছা, এখানে একটু ঝামেলা আছে না?
Try the look for. ওকে, আচ্ছা এটা আর এখন এটার ডিবাগ করার টাইম নাই, এটা আমি পরে হয়তো আরেকদিন দেখাবো যদি মনে থাকে। আপাতত জাস্ট মুভ করাটাই থাকলো। হাই লেভেলে অ্যানিমেশন করা যাবে না এখানে, ছোটখাটো অ্যানিমেশন করা যাবে, ছোটখাটো গেমস লাইক কি গেম বানানো যায় এটা দিয়ে বলো তো, যা শিখলা। ডু ইউ হ্যাভ এনি গেমস ইন মাইন্ড দ্যাট ইউ ক্যান মেক বাই দ্য থিংস ইউ লার্ন? স্যার সাপ। Snake game, right? Snake games can be made. আর কিছু, আর কোনো গেম? ওই যে ব্রাউজারে একটা গেম চলতো না, ওরকম কিছু বানানো? অ্যাংরি বার্ড টাইপের কিছু বানানো যাবে না? অ্যাংরি বার্ড টাইপের সিম্পল, হ্যাঁ বানানো যায়। অবস্টাকল অ্যাভয়েডিং গেম, যে তুমি একটা ক্লিক আচ্ছা। করবা ওটা একটা লাফ দিবে। হ্যাঁ ওর স্যার, লাফের অবশ্য তোমার মুভমেন্টটা হচ্ছে তোমার ইকুয়েশন দিয়ে করতে হবে। একটু টাফ আছে বাট ডুয়েবল, নট আনডুয়েবল। স্যার ওই সময়কে তাহলে ম্যাথ করা লাগবে। Yes, animation is math. Animation games is all about maths. তুমি যে একটা জিনিস মারলা ওটা যে ওইদিকে যাবে, কম্পিউটার তো জানে না ওইদিকে কিভাবে যেতে হয়, কিভাবে যাবে। হ্যাঁ স্যার। Everything is math in animation and games. স্যার এটা দিয়ে তো যে মেসেঞ্জারে একটা গেম খেলা যায়, যে বাস্কেটবল একটা গেম আছে, ওখানে স্যার Right. বাস্কেটটা মুভ করে, ওটাও তো করা যাবে স্যার। Right. So one simple game can be, say something is dropping from the top of the frame. Yeah, you need to catch that. So you need to move your mouse to catch the dropping object. এরকম একটা কিছু বানাইতে পারো। ওকে, আর কি বানানো যায়? Then reaction testing games, like something will pop up in the stream. ওই যে কি জানি একটা গেম আছে না, ওয়াকামোল বলে, যে ওয়াকামোলের নাম শুনছো? জি স্যার, হ্যামার দিয়ে যা মারা লাগে। হ্যামার দিয়ে মারার আগে, হ্যাঁ ওই টাইপের একটা গেম বানানো যায় না, যে স্ক্রিনের বিভিন্ন জায়গা থেকে মোল উঠবে, তোমার ওখানে ক্লিক করতে হবে, ক্লিক করলে তুমি ইউ গেট দ্যাট, এন্ড ওটা যদি ক্লিক করার আগে ঢুকে যায় ভিতরে তাহলে তুমি পয়েন্ট পাবা না, এই টাইপের। So some interesting games can be made using the simple animations and um, clicking and keyboard key listeners and things like that. এই জিনিসগুলো দিয়ে কিছু সিম্পল এরকম গেম বানানো পসিবল। সো আমি বাকি কোডগুলো দিয়ে দেই। Let's give you the Java files. So we have animation test. We have 4 files. Let's give it to you. Let আর টেক্সট ফাইলটা ডিলিট করে দিই, not needed. Okay, so this was our lab 2. In lab 3 we will have a small quiz about the topics taught in 2 days and the previous class actually থাকবে না, just আজকেরটা নিয়ে। So I will add that notice in the LMS. Let's set the level, call it 1 based on lab 1 and just lab 2. Question types,
every question, everything will be from the codes that we have seen in the lab. And question types will be MCQ questions and short or not short coding questions. Like you will be given a scenario, you will need to do the coding. সিনারিও কিরকম হবে বলে দেই, এই যে এরকম মুভ টুভ করানো, তোমাকে একটা ধরো ইমেজ দিয়ে দিল, বলবো এটাকে এই দিক থেকে এদিকে মুভ করো, এই দিক থেকে ওদিকে মুভ করো, এরকম কোশ্চেন থাকতে পারে। ওকে, সো ইউ নিড টু প্র্যাকটিস দিস কোড। এই কোডগুলা দেখে বিভিন্নভাবে ইমেজ মুভ করানো বা অন্য যা কিছু করা পসিবল সেগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে। স্যার এমসিকিউ টাইপ থাকবে? এমসিকিউ টাইপ থাকতে পারে, যে ধরো এখানে আমি বললাম যে এই যে ইমেজ সেট বাউন্ড আছে, এটার প্রথম দুইটা প্যারামিটার কি মিন করে, বা আমি যদি এই প্রথম প্যারামিটার ভ্যালু চেঞ্জ করি কি চেঞ্জ হবে, এরকম। বুঝছি, খুব বেশি ডিপে যাওয়া লাগবে না, মানে এগুলা যেমন গেট ইমেজ এগুলো আমরা হতো না, বাট এই জিনিসগুলো, এই যে মুভমেন্ট যেগুলো বেসিক্যালি অ্যানিমেশনের জন্য যে জিনিসগুলো লাগে সেগুলো একটু ভালো করে দেখতে হবে। থ্রেড ডট স্লিপ কি করে, হ্যাঁ এগুলা দেখতে হবে। আচ্ছা, এটা কবে হবে এটা বলেই, quiz 1 will be held on lab 3, নেক্সট ল্যাব যেটা আমাদের ঈদের সাথে সাথে ওটাই in LMS এ হবে। Okay? So don't forget about it. Okay, so এটাই আমাদের আজকে ক্লাস। কারো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো, নাহলে আমাদের ক্লাস শেষ। And write your IDs in the chat box. ID গুলো দিয়ে দাও সবাই। And when you give your ID, don't write any space or anything, just the ID. Okay? কোনো স্পেস বা কিছু দেওয়ার দরকার নেই। So after giving